going to use Instagram, Facebook. Instead of that, I would recommend use this application so that you will get to know about so many people, not only English skills but also you will learn a lot of special things like English. மற்றவங்க பேசினா புரியுது, ஆனால் நான் பேசும்போது ஸ்டக் ஆயிடுறேன், இல்லை பிளாங்க் ஆயிடுறேன். பேச வருது ஆனால் கனெக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ இதுதான் நம்மளோட இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங்கில் மெயினாக வர இஷ்யூ. இதே இஷ்யூ தான், இதே ப்ராப்ளம்ஸ் தான் எனக்கு இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 வருஷம் முன்னாடி கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவேன். வேற வந்து தமிழ்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பேசுவேன் இங்கிலீஷ். எக்ஸாம்பிளுக்கு நீ சாப்பிட்டியான்னு கேட்டால் அதே மாதிரி ஹேவ் யூ ஏட் அப்படின்னு ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி பேசுவோம். ஆனால் அது ரொம்ப பெரிய தப்பு. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா, இங்கிலீஷ் இது மாதிரி நம்ம ஏன் பேசுகிறோம், எதுக்குன்னா நம்மளோட தாய்மொழி நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுனால நம்ம எப்படி பேசுகிறோம். Me deva no. I see. Just for dirty. You wait. Me go. Deva come. இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, நம்மளை சுற்றி தமிழ் பேசுகிறவங்க இருக்கிறப்போ தமிழ் நல்லா வரும், ஹிந்தி பேசுகிறவங்க இருக்கிறவங்க ஹிந்தி நல்லா வரும். ஆனால் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு வரப்போ நம்மளை சுற்றி பேச வரவங்க ரொம்ப கம்மி பேர் தான். அப்படியே பேசினாலும் அதை தாண்டி நம்ம வந்து ஷோ ஆஃப் பண்ணுறோம், ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. இல்லைனா நம்மளே கூட தப்பாக இருக்கும். ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிறனால என்ன இஷ்யூ ஆகுதுன்னா, இங்கிலீஷோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இறங்கிடுது, நம்ம ப்ராக்டிஸே பண்ண ஆயிரும். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜே வந்து ஒரு டஃப் லாங்குவேஜ் மாதிரி ஆயிடுது. ஆனால் அப்படி கிடையாது, ரைட்? ஏன்னா வெளிநாட்டில் படிக்காதவங்க கூட நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறாங்கன்னா அவங்களை சுற்றி இங்கிலீஷ் பேசுறவங்க இருக்காங்க. வெள்ளக்காரன் கை நாட்டு வைக்கிறான். இங்கிலீஷ் எல்லாம் நல்லா தானடா பேசணும். இங்கிலீஷ்ங்கிறது அவனோட தாய்மொழி. அவங்க ஊர்ல பிச்சைக்காரன் கூட இங்கிலீஷ் பேச பிச்சை எடுப்பான். ஏஎஸ் ஃப்ளூயன்சி இந்த அப்ளிகேஷனில் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக 20 minutes எவ்ரிடே பேச கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் 1-on-1 ட்ரையல் கிளாஸஸும் பார்க்கலாம், 1-on-1 கிளாஸஸ் நீங்கள் கோச்சிங் எடுத்துக்கலாம். பட் இதெல்லாம் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃப்ரீயாக எவ்ரிடே ஃப்ரீயாக 20 minutes நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ கால் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் நவ் அப்படின்னு இதில் வந்து நீங்கள் கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் இது வந்து ப்ரீமியம் யூஸருக்காக. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரீயாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 20 minutes எவ்ரிடே. 20 minutesல வந்து நீங்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், அவங்களே கனெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க. இதில் ஒரு பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து நிறைய யோசிக்க தேவைப்படாது. லைக் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற பர்சன் யார் என்ன அப்படின்னு அவங்கள ஃபேஸை பார்க்க தேவைப்படாது. ஓகே, ஸோ இதில் அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களும் கற்றுக்க வரனால அவங்க வந்து உங்களை ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் எப்படி பேசுறீங்க, என்ன பேசுறீங்க, அவங்களும் லேர்னிங் ப்ராசஸில் இருக்காங்க, நீங்களும் லேர்னிங் ப்ராசஸில் இருக்கீங்க. Why black? Sham black. கிளாஸஸ் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸ்பெஷல் Thankyou, இதில் வீடியோ கோர்சஸ் இதெல்லாம் ப்ரீமியம் மெம்பர்ஸ் தான். பட் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா, நீங்கள் பணமே செலவு பண்ணாமல் ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இதை ஜஸ்ட் கால் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரையல் பண்ணி பார்க்கலாம். Hello. How are you, brother? I am fine, bro. Where are you calling from? Okay, could you introduce yourself something? Yes, brother. My name is Prabhu Ramamurthy. I am calling from Mumbai. Basically, I am from Tamil Nadu. I have been using this application since 2 years and I am not able to connect in this couple of months because I was little bit busy on my personal work. And professionally, I do investing in a stock market. In a long-term investments, as well as I teach finance subjects, and also in the free time I used to learn this application to improve my English. My hobbies are like playing chess and reading books, and I do read books and also I do summary in Tamil. Help of animation, I used to explain to my audience what I have read, and because of that even they are getting benefit of learning few self-development videos, etc. So yes. So can you introduce yourself? Sure, brother. Thank you for sharing your details with good explanation. I am so admired to you, brother, and your English also amazing. Okay, let me introduce. To congratulate you first because you have consistency. That's the reason you could able to speak so better as compared to earlier, as you said. And even in my case, I was not able to talk confidently. I can understand that the language, and also I can speak some words, some lines, but unable to connect the lines. And I was so much little bit frustrated in front of people when I used to stuck or get blank. But now these days I don't used to get blank. I can think in English and talk as whenever I want. Because of this application, it's been 2 years now. You know, in the month of May, in the 2020, I have downloaded this application. Also, I have taken the premium plan. Because of that, it helped me a lot. I used to practice for 3 to 4 hours after taking a premium plan. And
And also I have recommended to my subscribers in YouTube that please download this application, use freely first 20 minutes, so that it may help you. No need to take a premium plan or something like that. What is your YouTube channel name, brother? You can check and subscribe also. How many subscribers are there? Yeah, my channel name is m5c channel, Mission 5 Creations, and right now I have a 17,500. I also want to know how did you improve? You said share to me something. I also want to improve. What I want to do, I want some suggestion from you, brother. Yeah, just practice every day, brother. As I can see that you are a premium member, you can practice more to 3 to 4 hours in a day. Just do one thing. I used to have lunch. I used to walk, connected as a combo, while walking, I used to talk. So 1 hour. After dinner, I used to walk 1 hour. So during that time, I used to talk. It really helped me a lot. By this application. Yes. So it's basically walk and talk. And if you are going to talk, if you are going to use Instagram, Facebook, instead of that, I would recommend use this application. So that you will get to know about so many people, not only English skills, but also you will learn a lot of special things like what Kashmiri peoples are doing, what are their habits, how they are struggling, what Middle East people are struggling, how they are earning money, and what is the psychology of this North India, South India, and your mind gets open up, and it really helps. It's like you are talking with so many people in a day. Your confidence level increases, not only in English speaking skills, but also in your own language. If you feel very shy, if you're not able to open up, if you want to learn when to speak, when to not, it really helps a lot. So this is what my view and my suggestion as per, after using 2 to 3 years. Yeah, you said absolutely correct. So I agree. And apart this application, what kind of the thing you did to improve your language? It's a very good question, bro. Apart from this application, I used to read lot of English books, that is self-development books. So because of reading lot of books, it really helped me a lot of connecting the lines, grammars, and so many new words. From where that book it will get from the online self-development book? Self-developments We can say it is like motivation, right? you can say motivation, or you can say practical motivation. I hope you have heard about Atomic Habits, Think and Grow Rich, and Magic of Thinking Big, Stillness is the Key. There are so many self-development books, and after reading that, you not only improving your self-development things, but also learning English language. Language also, yeah. And that language could be spoken up to this in this application, and to so many other peoples. Yeah. How long did you subscribe as a premium user? How long did you use as a premium user, brother, this application? Yeah, about 3 to 4 months. இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு தேவை ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன், இன்டர்நெட் மூலியமாக கனெக்ட் ஆகுது. ஓகே, அன்னோன் பீப்புள்கிட்ட கனெக்ட் ஆகும். நீங்கள் தமிழ்நாடு சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணிங்கன்னா காஷ்மீரில் கனெக்ட் ஆகும், சில நேரம் டெல்லி, மத்திய பிரதேஷ். அதாவது அவங்களும் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறாங்க இன்டர்நெட் மூலியமாக, நீங்களும் ட்ரை பண்ணுறீங்க இன்டர்நெட் மூலியமாக. ஸோ டைமிங் மேட்ச் ஆனோடனே கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம், பேசிக்கலாம். அவங்களும் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறவங்களா தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க உங்களை ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நம்மளோட மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, யாராவது நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களோங்கிற அந்த பயம் இருக்கும். அதனாலே இங்கிலீஷ் பேச மாட்டோம், தப்பாயிருமா அப்படின்னு. ஆனால் அங்கேயும் அவங்க கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்காங்க, நீங்களும் கற்றுக்கிறதுக்குறதுனால 2 பேரும் ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்போ உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா, நீங்கள் தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷில் கன்வெர்ட் பண்ணி பேசுகிறீங்களே, ட்ரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி, அப்படி நிப்பாட்டிட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ அது அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஏன்னா இப்போ நான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறேன். இப்போ என்னோட டெமோ லெக்சரும் இருக்கும். அதாவது நான் ஒரு கொஞ்சம் நிமிஷம், அதாவது நான் அன்னோன் காலர்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணுறேன், அவங்கள்ட்ட நான் எப்படி பேசுகிறேன், அதே மாதிரி தான் நீங்களும் அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி, இந்த அப்ளிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேண்டாம், அப்படி அவசியமே இல்லை. எந்த அப்ளிகேஷன் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ரொம்ப பெட்டராக ஃபீல் ஆச்சு. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் m5c சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம செகண்ட் ஜோன் 2.0 ஜோனில் போயிருக்கோம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி புக் ரிவ்யூஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது மாதிரி செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்டில் என்னதான் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம்.
ஸோ நிறைய பேருக்கு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வராதுக்கு காரணம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பண்ணியிருந்தீங்க. ஏன்னா நானாக ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், லைக் உங்களுக்கு என்னோட சேனலே உங்களுக்கு யூடியூபே ப்ராப்ளமாக இருந்தால், டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அது மாதிரி இருந்தால் படிக்கிறப்போ நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு டிஜிட்டல் மினிமலிசம் புக்கில். ஆனால் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்கு அது மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா நீங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வைங்க. உங்களுக்கு இன்னமும் ப்ராப்ளமாக இருக்குது, டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ரொம்ப இருக்குது சோஷியல் மீடியாவில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணி வைங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை.